Once again, welcome and thank you for watching STV. We say yes, we can. It is time for the In the Box, and In the Box is every Monday from 9 p.m. to 10 p.m. We talk about political issues, social issues, and also economic issues. Well, In the Box today is Dr. Aggrey Kiyingi, Chairman, Uganda Federal Democratic Organization. You're most welcome, Doctor. Thank you very much. Tell us about how you've been and how life is out there, briefly. Well, it's getting a bit cold here. It's winter in Australia, but a very mild winter. We don't get snow here in Sydney. Always, I'm very busy as usual, but no, I thank God that everything is going very well here. Okay. You're most welcome. This is STV, and my name is Noah Senyondo. I'm glad to speak to you. Well, how have you been of recent? It's been a while when we don't hear from you. How have you been? I've been very well, thank you. Yes, I'm very, very busy as usual, but I've been very well. And okay, I think we are live and clear. I'll go straight to the point. We hear of a new party coming up, and we hear that it is Uganda Federal Democratic Organization. Tell us about the new party. Actually, it's not a party. It's a platform that I started 5 years ago, before the last election. And the idea was to get all Ugandans who want change to be part of a common platform with a common goal. You see, unfortunately in Uganda, the word party is not very good. The dictators like Dictator Museveni have made parties something not to be very proud of in Uganda. People hate one another. Party, people kill one another because of a party, and that's not good. So I started this Uganda Federal Democratic Organization as a platform, first to sensitize the people that even when you have different opinions politically, you can have a common goal of advancing the country and taking the country forward, and you can belong to a common platform. So that's what the idea was. Now, I understand, of course, as you know, that they might be changing the electoral laws in Uganda to have the president elected by MPs rather than the population. If this happens, it means that we have to make the Uganda Federal Democratic Organization into a party. Otherwise, we'll be locked out. Doctor, that is still speculation. I don't know. How do you speculate that it's going to be like that? Because as far as I know, the constitution hasn't changed as yet. How do you speculate that there's going to be a change? That's right. They said there is no smoke without fire, and one has got to be prepared. Knowing what this government has done in the past, I suspect they want to wait until the last minute when there is no time to regroup. And then they announce that the constitution has been changed, that the MPs are going to elect a president. There will be no time then. So we are prepared. We are prepared either way. That if they announce that, we are prepared to move very quickly in making the Uganda Federal Democratic Organization into a party. We have to be prepared. Okay, how different is the Uganda Federal Democratic Organization platform? How different is it going to be from other political parties? Talk about NRM, talk about FDC, talk about the people power. How different is it going to be? Well, you see, as I say, this takes in, whereas NRM is NRM, DP is DP. Now, the Uganda Federal Democratic Organization accepts everybody. Whether you are NRM, DP, UPC, we don't mind.
so long as you have Uganda at heart. Now, people power, they actually took the concept from us. We started this. I started this 5 years ago. And I'm happy somebody else listened. And the idea behind people power is actually basically the idea behind the Uganda Federal Democratic Organization. So they saw that my idea was very good, and they went ahead and propagated it, which is very good. I'm very happy that my idea are spreading, and other people are beginning to use my ideas. Yes. Okay. Actually, that was my next question, because actually I saw the ideology actually is quite the same with people power. Well, politically, have political parties failed in this country, and what is the way forward politically? Well, the way forward really is to clean up Uganda. The Uganda political situation is in a mess. Absolute disgrace. There is corruption. Institutions have been broken down. Government parastatal bodies are destroyed. You even get illegal printing of the Uganda currency coming into the country. And one wonders who is going to spend that money. Where is it going to be? How is it going to be incorporated into the circulation? Is it going to be taken to the Bank of Uganda and issued to other people? Or is it going to be used privately? So you can see that Uganda is in a mess. It needs a clean up. We need a clean government, and that's what we are going to do as the Uganda Federal Democratic Organization. I like that when you say Uganda is in the box. Well, it is still in the box, with Mina was saying it on STV. This brings, there's a question that, are you going to come back and stand as the President of the Republic of Uganda? Yes or no? And why? Yes. I'm going to stand come 2021. I must say, my friend, assuming there is an election, you see, in Africa and in Uganda, things can be totally unpredictable. But if there is an election, yes, I'm going to come back. I'm going to stand for presidency of Uganda. And if you come and stand, why are you standing, and what are you standing for, and how are you going to change what you think you should change? Well, I'm standing because I care about Uganda. I'm standing because I care about Africa. Unfortunately, there's a big vacuum of good leaders in Africa. The point is, should we just stop and look by and get everything destroyed? Or should we say, no, enough is enough, we can do better? And that's why I'm standing. I feel that I can be qualified to do better, to take the country forward. But what are you going to do that has not been done politically, economically, socially, morally? Talk about it. What are you going to do that hasn't been done? Very, very good question. I'm going to do everything that they haven't done, because they have done nothing. The roads are destroyed. I'm going to build better roads. Every time it rains in Kampala, you have floods. This is a shame. We are going to have proper drainage. There is no money to pay the teacher. There will be money to pay the teachers. There is no money to pay the doctors. There will be money to pay the doctors. I saw recently a program made by one of your colleagues in Nakaseke, where the women, it's appalling, absolutely appalling, going to deliver, and the sewage and feces is running on the floor. This is a source of infection. And Nakaseke is very far. You go to Buziga with that new hospital. So I'm going to clean up. There's a lot to be done. In fact, they've done nothing but destroy. So it is going to be a very, very difficult time for us, but we can do it. Right.
I have two questions only, then I will say bye to you. How can you describe the political situation in Uganda right now? One, chaotic. Two, dangerous. Three, challenging. Chaotic because there are no uniform rules. The president can go and campaign all over the country, but the Electoral Commission says other parties are not yet free to campaign freely. The president or NRM can have meetings, but people power or FDC cannot have open public rallies. Now, I say challenging because the challenge is that how do you go into a system like this when the playing field is not level? And that's a big challenge. However, as Ugandans, we cannot give up. We have got to go forward. We've got to fight a bad system. And we've got to be prepared for the hardships and for the challenges ahead of us for the sake of our motherland. We'll go for a commercial break. When we come back, I have two other questions to ask you. Stay right there. Thank you for watching STV. We say yes, we can. On set in the box is Dr. Aggrey Kiyingi, chairman of Uganda Federal Democratic Organization platform. I'll be right back. Welcome and thank you for watching STV. We say yes, we can. It is in the box, and we are here every Monday from 9 p.m. to 10 p.m. We say in the box when we talk about politics, talk about the economy, talk about everything that is in line with development. Well, in the box is Dr. Aggrey Kiyingi, chairman of Uganda Federal Democratic Organization. My question to you, doctor, is what positive do you pick from the government? Can you repeat that, please? What positive, anything positive do you pick from the current regime? That's again, unfortunately, it's a very difficult and sad question. Where do you start? I mean, to do something positive, you need to have influenced a change in the society, in the country, which takes the country forward and which makes citizens much better people. Unfortunately, I don't see anything positive. Somebody told me one day, said, look, but you can see so many buildings and hotels, that there are people now who are very rich. And I said, yes, that's very good in one way, if they had had that money properly, if those riches were immersed properly. But if you take government buildings and hotels and make them into Serena, there's nothing to be proud of. The hotel was there, you took it, and you just put it backwards and then refurbished it and repainted it and say, oh, we've gone forward. No, you haven't. So unfortunately, there's nothing positive. Whether economically now, the Uganda has got a big debt. We cannot even finance our own budget. Now, I'll take you back because at least you can half of it. Well, yeah, that's bad. That's very bad. For a country like Uganda, which is potentially very rich, you cannot say that you cannot be proud by financing half. When Idi Amin was in power, and everybody says Idi Amin was very bad, Uganda did not borrow, and Amin could finance his own budget. Even the things you see like, but it was a different setting, economic setting. It was a different economic setting by that time. Because it was properly managed. There was a system. Now there is no system. And therefore, that's why we keep borrowing, and we've got nothing to show for it.
If we borrowed and you had first-class hospitals, yes, I would say yes, there was a reason to borrow. But we don't. Even the new hospital, like the Buziga Hospital, Ikirudu Hospital, is a shame, it's smelling. How can you say we've made progress? The new bridge already we have repairs. Mulago is under construction. So I don't know. Mulago There's is under nothing. construction. There's And we have a new women hospital. Yes, And we infrastructure, are building one in Biboa. hospitals, agriculture. The common man in the village is crying. Before they would go and have their coffee and be able to educate their children. Now they can't do that. They've been chased from their land. Even the oil that we think we are going to gain from, but a very select few of Ugandans are going to benefit from that. The country is mortgaged to the teeth. Can you be proud of that? I don't think so. All right. Can you be proud of that? Okay, all right. I don't think so. Oh yeah, you're right. When is the platform going to be registered? Well, this, I think I'll keep, as you say, this program of yours is called In the Box. And I'm going to keep this, yes, I'm going to keep this in the box. When the time comes, will you know? You'll be the first to, when the time comes, you'll be the first to. You're keeping it in the box, right? I'll keep it in the box, but it is coming. I'll keep it in the box. Oh, yes? It is coming. All right. Yes. Any last word to whoever is watching us on STV, please? The platform is yours. You can talk to Ugandans right now. I know it is a difficult time, but I'd like to beseech you not to be blinded, but by short-term gain. Government in power now can bribe you, can give you money, but is that money going to educate your child at Makerere? No. Last week there was a riot because the interns cannot be paid, cannot be fed. The air transport is not paid. So I want you to look ahead. I want you to take a serious look at the country. What do you want this country to be in 5, 10, 15 years? What legacy are we going to leave for our children? That we saw the country being destroyed and we did nothing? That will be a shame. So therefore, fellow Ugandans, this is the time to come together. This is the time to say enough is enough. And we change this government so that we can save our motherland for God and my country. Nolwekyo ffe tuzze mu kisinde kino ekigendererwa kyaffe kyekyo kyensoose okunnyonnyolako nti twagala kulaba nga tukumaakuma bannayuganda bonna olwo tulyoke tugatte amaanyi gaffe gonna okugagatta ku nteekateeka endala eziriwo ezirina ekigendererwa ekimu kye tulina ekyokulaba nga abantu bafuna eddembe lyabwe. Amaanyi nga tugagatta ku migendo emirala nga bw'owulira people power, nga bw'olaba FDC, nga bw'olaba DP. Kati naffe twagala okugattako amaanyi naye ate ffe tusuubira era tukakasa nti ffe ate ffe tulimu ekirungo ddala ekisobola okutuusa ku bannayuganda tusobola okubatuusa mu nsi ensuubizi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kubanga omusajja gwe twogerako Dr. Aggrey Kiyingi, omusajja teriiyo atamumanyi mu nsi yonna. Era senga ogenda ku Google n'osaakinga erinnya lya Dr. Kiyingi bajja kukuleetera Dr. Kiyingi yaani. Nolwekyo ffe tulaba nga tufunidde ddala omukisa ogw'amaanyi bukyanga Uganda ebaawo okufuna omukulembeze azze nga amanyiddwa. Abakulembeze Mwai Museveni nzijukira newankubadde nga nali muto naye nzijukira nga nkyajjukira ebyaliwo. Yajja ng'abantu abasinga n'okumumanya tebamumanyi era olaba simwogere yakola kinene nnyo okutambula ng'agenda amutunda wano mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga kubanga yali ali nnyo mu magye. Kati ate bannamagye b'ebiseera ebyo nga tebamanyiddwa nnyo mu bantu. Naye ono Dr. Aggrey Kiyingi agenda kujja mu bukulembeze ng'abantu bamumanyi
alina byakoleddeko abantu. Mwami Museveni yali ajja mu buyinza ayinza kutuwa kyakulabirako ki yali akoledde abantu. Olaba ne bagenda mu kwesimbawo mu kalulu yafuna akalulu kamu. Ekyo kikulaga bulazi kyenkugezaako okunnyonnyola nti yali tamanyiddwa. Naye asobodde okubeera nga akalakata eggwanga lino mu mbeera yonna nga bw'ayagala okumala emyaka 35. Ne kati kiri kitya ku musajja amanyiddwa alina ebintu byakoledde ensi eyaffe awamu n'ensi yonna. Nolwekyo tulabira nga tufunidde ddala omukisa okutabangawo okulondebwa okufuna omukulembeze nga talina buzibu bwagenda kusinkana bakulembeze banne gamba okusobola okusakira ensi yaffe Uganda ebintu ebirungi kubanga abakulembeze abasinga obwedde kati mikwano gye. Nolwekyo ffe kyekituleese era tuli mu kaweefube tutambula emisana n'ekiro okugenda nga tutegeeza bannaffe yonna gye bali Nakaseke, Iganga, Mbalala eyo no gyenkubulira yonna tutuuseeyo nga tugenda tutambuza enjiri yaffe eno eya Dr. Aggrey Kiyingi okubeera nga agatta amaanyi ge kwaga agaliwo obudde buno ge tulowooza nti gali ku mulamwa naffe gwe tuliko ogw'okulwanirira eggwanga lyaffe. N'olwekyo tukyatambula bassebo ne bannyabo abavubuka mwenna tetwagala mugwe maanyi. Waliwo abantu abatandise okubeera nga batabulatabula ebintu bino nga bagamba simanyi ekibiina kino Dr. Aggrey Kiyingi atazze kubaako ng'alwanyisa bantu bamu. Nedda, omuntu okubeera nga naye aggyeyo amaanyi sebo omuweereza njagala okutegeeza nti nze ndi musajja munnakyalo nzaalibwa Luweero. Ewaffe eri mu kyalo twalinanga ababbi b'ente nga batutawaanya, naye ababbi b'ente baatutawaanyanga ekyalo kyonna kyaggwangayo ow'amaanyi, omunafu, omwana omuto, omukazi. Ffenna ne tujja ne tutandika okukuuma ekyalo ne tusuula emisanvu mu kkubo. Kati ababbi bwe bajjanga ne basanga emisanvu mu kkubo waafubutukangayo omusajja ow'amaanyi n'alyoka ayogeza eddoboozi, we naani? Omubbi n'agamba ekitegeeza wano waliwo abasajja. N'olwekyo ffe nga tumaze okubeera nga tuvuddeyo okuleeta amaanyi gaffe twagala okulwanyisa ababbi b'ente abali mu sigamba nti obukulembeze bubbi ng'ensi kyakulabirako bwe muba mulina kye mwagala okulwanyisa mugatta amaanyi gammwe mwenna omunafu n'ow'amaanyi ne musobola okugatta awamu. Naye newankubadde mugasa amaanyi ago gonna wateeka okubaawo omuntu agenda okwogera eddoboozi eriwulikika, omuntu lyanaawulira. Kati Mwami Museveni mu bantu bonna abazze beesimbawo Besigye yeesimbyewo, kakali tulaba ne muganda waffe Robert Kyagulanyi naye agamba ajja, naye mulimu eddoboozi lyayinza okuwulira nti ani ayogedde. Bw'awulira nti Dr. Aggrey Kiyingi ajja okwesimbawo agamba oyo musajja munnange, naye atandika okufunamu okutya n'atandika okukankana oba oliawo n'ebya pulaani nga biyinza okutandika okumulema kubanga afunyeemu okutya. Kakati olwo ffe ne tulyoka tusindiikiriza okukankana nga kinene kyawanga kigenze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abampuliriza. Tujja tugenda kubatuukako tubategeeza enteekateeka eyo. Abalabi ba STV mwenna mbaniriza naye manya amatuufu agange nze Bukenya Dennis. Nange ndi wamu ne Dr. Aggrey Kiyingi mukulembeze waffe mu kibiina ekya UFDO. Mwami Aggrey Kiyingi ntandika ddi omumanyanga nze kuba mujja kuntulira nti mugambe emyaka mimpi gwani njogera okusinga abavubuka era njagamba wingi eya UFDO ey'abavubuka mwenna gye muli. Dr. Aggrey Kiyingi ye musajja gwe nasooka okumanya ayagaliza abavubuka abasomye. Eno ye gavumenti ffenna kwe tukulidde naye gye tulabye ng'ekasusa abavubuka abasomye ebbali ebitabo ne bitusala. Ye musajja gwe nasooka okulaba eyayagala abavubuka bamanye ensi kyeki yayita mu kye twayita ffenna kye twali tumanyi kye tuyita the haze. Omuvubuka n'osobola okumanya ki ekigenda mu maaso ng'oyita ku mutimbagano. Nze nno nali kompyuta mpulire naye era ngimanya kuti ku biseera bya Aggrey Kiyingi oluvannyuma olw'okuggulawo the haze international. So bingi bye tuzze tulaba mu ggwanga, pressure groups nyingi zimeruse naye nga zikomaawo. Twagadde tukozese omukisa guno nga tuyina omuntu oyo amanyiddwa ow'omuzinzi avuddeyo tukulembera okubaako watutuusa. Twandyagadde ffenna tudde emabega w'omwami oyo tulabe nga tuyinako we tutuuka okutuukiriza ebigendererwa ekituufu. Naye tukizudde nti abakulembeze bonna abajja beeyagaliza okuba nti basobola okutuyamba okujjawo empeereza eno eya nakyemalira nga si bakulembeze kuba omukulembeze gwe tumanyi abamu abasavanti nti asaavinga bannayuganda oba bannansi. Naye abakulembeze bonna be tulina tufuna abakulembeze ab'okufukaamirira
twagala omukulembeze gwe tunatuukako tusobole okumubulira ensonga zaffe ate abe nga asobola oziggusa. So n'olwekyo nkunga abavubuka bonna abadde batannamanya kigendererwa kya pressure group eno nti mujje ebitundu ebimu tubituuseeko, abavubuka tugezaako batuukirira tubannyonnyole era nsaba tuze mu kitundu eyo gye muli abavubuka ate ennamba emu kuba mu ggwanga muno ffe tukyasinza okubonaabona abavubuka bwe twogerako bagamba mudde eri mwe temulina kye mwalaba twali tetwebaka naye ate bwe tuddako emabega okwebaka okwo okwalemererwa bajjajjaffe ne bakitaffe ani yakuggyawo essaawa eno twebaka kituufu naye ani yali atulemesezza okwebaka ojja kwesanga nti omuntu yali atulemesezza okwebaka ye mukulembeze essaawa eno gwe tulina yali atulemesezza okwebaka olw'ensonga bwe twagezangako okwebaka ng'ajjayo emmundu ze ng'ajjayo obusaala bwe ng'atugoba mu tulo kati olw'okuba yajja n'atuula kitegeeza mu nsiko tekyali akola ki tekyali atulemesa kwebaka ensonga lwaki atugamba twebake wekiwulira. So mbadde nsaba tuve mu kwebaka tudde emabega wa mwami Aggrey Kiyingi tumusupportinge kuba tajja sobola kikola yekka tulabe nga ate tusobola okutuuka ku mulamwa ffenna ffenna gwe tuluubirira. Nsigadde nze Kenya Dennis, Youth Wing UFDO. Amanya agange nze Robert Kirondi. Waliwo abantu bw'otambula ng'Omuganda, it sends goes pimples in their spine. Naye nze nja kutambula ng'Omuganda to show that I'm a Ugandan. Ndi mutabani wa ssente za Kajubi. Taata wange si ye professor naye gyali emukono eŋŋanda, still alive. Ndi muzzukulu wa Daudi Kagolo Kajubi eyali memba w'olukiiko lwa Ssekabaka Muteesa II era y'omu ku baakulira Batakabbu. Ndi muzzukulu wa Samuel Ssewanyana eyatereka ekiraamo kya Ssekabaka Muteesa II. Ndi muzzukulu wa Ntimba eyali komanda w'eggye ly'Ekyaggwe ku biseera bya Daudi Chwa. Bassebo ne bannyabo, nze Robert Kirondi nze nkulira ttiimu eya Dr. Kiyingi as a presidential candidate wano mu Uganda. Lwaki Dr. Kiyingi? First of all, ekintu ebizibu kye twakasinga okubeera nakyo mu Africa be ba career politicians. Oli n'abeera ng'omulimu gwe gwa kubeeramu politics. N'atandika politics lwa myaka 18 n'atabako kintu kirala kyakola n'atuuka okuritayaringa nga temulina nammwe gye musobola kujja, because that is the only thing he has done in his life. That is the problem we have in Uganda of professional politicians. Gwe agamba Yoweri Museveni nti mutumujjewo agenda kukola ki ekirala. He has known nothing else. So bassebe ne bannyabo, Dr. Kiyingi is a career man avaddeko ne kyeyeekoledde other than politics. Ye time etuuse tutandika okubeera ne ku bantu ababaddewo nga tebakoze kintu bakoze ku kintu ekirala. That is why when Bobi Wine came, I was happy. Because he has a career elsewhere. He has done something else. He has done something else. Salim Salom Tekewa, he knows nothing except being in politics. And he will do whatever to kufungiza, because these people know nothing. Essaawa eno waliwo abalowooza nti Dr. Kiyingi ayinza okukaluubirizibwa okudda. He's a Ugandan. And I'm heading the team that is moving the country, that is trying all possible solutions like legal means. Adde yesimbewo nga Munnayuganda. Wanaalemererwa. Of course there is a plan B, because amazima tukirize tukigaane. Omuzadde wa president waffe
Boniface Byanyima lumu yasituka n'agamba, he is a perennial thief, mubbi wa lulango, and is a pathological liar. Yalwala obulwadde bw'obulimba. Nze bwe ndaba ebiri mu Bank of Uganda ng'abantu abamu batandise okuba ssente zijje mu bantu, bwe ndaba nga essaawa eno tulinayo bakaddeyideyi abeeyita abagagga nga babulooka ba ttaka naye nga bannayuganda be tuyita abagagga, bwe ndaba nga ensi yaffe efugwa abantu 4-5 abasobola okweguza zikampuni nga UTM ne batuzanyira ku mutwe yessaawa. Bannayuganda tunoonye candidate ali fundamentally principled, atagenda kunoonya kikumi, because obuzibu bwe tulina political abanoonya okukkusa embuto zaabwe enkya. Nze neewuunya abantu abaddaawo ne bagamba nti lwaki opposition yeerumaaluma. Twerumaaluma oba amazima agamu gavaayo nga bannaffe mulina gye muyita ekiro. Nze ndi advocate owabeyo kwerumaaluma, because mu kwerumaaluma awo waliwo amazima. Let me take an example of ekintu ekibaddewo recently. Wabaddewo olutalo between Nsereko ne Bobi Wine, ng'olutalo olwo lwetooloolera ku ssimu. Kampu ya Bobi teyagala nnyo kwogera ku ssimu, ne kampu ya Nsereko teyagala nnyo kwogera ku ssimu. Naye kakodyo ki akali awo mu ssimu kampusi zombiri gye zitayagala kwogera? Akakodyo tukatwala okuba nti ke kakodyo akabonyaabonya Honorable Kyanju e India. Sigamba nti kyekyo, naye Honorable Kyanju agamba nti gwali muzindaalo, yali microphone gye baamuwa eyalimu obutwa. Oyinza okuba ng'akakodyo ako kali mu ssimu eyo nga yalimu ekyekusifu. So lwaki abantu teboogera ku such issues, and why do you stop them ng'ogamba mu beerumaaluma? Awo mu makkati ga Bobi ne Nsereko waaliwo amazima. So amazima temugenda tugaana kwogerako, because the reality is the professional politician agenda college soboka okukeepinga mu ntebe. Mu kukeepinga mu ntebe, professional politician agenda kusasula buli kiramu. And we've witnessed it. Okulumaaluma mukuleke kweyongere, okulumaaluma kulimu amazima. Ate nze tewali ajja kuŋŋaana mu kampeyini eno gye tugendamu okwogera amazima ng'onindisa mbu ki nnumaaluma nandi ku mazima. Basebo neyanziza. Nze nsigala Robert Kironde, ne musawo w'amannyo, nja kusigala nga nnoonya pulezidenti wange owa UFDO, Dr. Kiyingi. I think he can change the issues today. Thank you very much. Thank you very much for being with us every other Monday from 9 p.m. to 10 p.m. We are talking
In the Box. Well, I've been with Dr. Aggrey Kiyingi, Chairman, Uganda Federal Democratic Organization. Well, we meet next week on Monday, same time, same date. Stay watching us, stay well, bye.